Selamat siang, shooter. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemegangan senjata, membidik, dan menarik trigger yang benar. Ya, bagaimana cara pemegangan senjata? Ya, ini senjatanya. Kita pegang tangan kanan seperti ini. Ya, oke. Ada sela-sela, kita masukin tangan kiri kita. Oke. Putar mas. Ya, ini cara pemegangan yang benar. Kita harus tahu, ini bicara belakang, bicara depan. Kita harus tarik garis lurus, sejajar. Kemudian kita arahkan ke target. Ya. Selanjutnya bagaimana cara menarik trigger? Jadi untuk menarik trigger ada dua tahapan, yaitu kita tegangan dulu, ya seperti ini. Bagaimana cara menariknya? Kita tarik separuh, ya tarik separuh, baru kemudian kita tarik lagi. Bam, ya, oke. Dalam penarikan trigger ada beberapa kesalahan dalam menarik trigger, yaitu kadang kita memakai ujung. Di ujung ini kita akan berat menarik triggernya, ataupun di dalam, terlalu dalam seperti ini, di sini. Ini akan lebih berat juga. Jadi yang pas adalah di tengah-tengah seperti ini. Oke, kalau kita pakai telunjuk paling atas, biasanya bidikannya akan lari ke kiri. Ya, kemudian kalau kita pakai telunjuk bagian dalam, biasanya akan lari ke kanan, karena ketarik ke kanan. Dan kemudian yang benar adalah dipas di ruas tengah-tengah ini, biar kita menariknya, biar sasaran tepat, kita tarik di tengah-tengah. Ya, seperti yang benar. But solid trigger control is one of the most important fundamentals for precision and accuracy. Tommy Thacker, an accomplished shooter and 3-gun national champion, helps us demonstrate proper trigger control. Trigger control refers to the technique of pulling the trigger without causing movement of the aligned sights and is achieved by understanding trigger pressure and proper placement of the finger on the trigger. The amount of pressure applied to the trigger affects the movement of the firearm. Friction on the trigger mechanism makes the consistent trigger pull process critical to achieving an accurate shot. An issue that occurs for new shooters is commonly called jerking the trigger, which is mainly caused by anticipating the recoil and the noise of the shot. Pulling the trigger smoothly and consistently every time, following through the trigger pull after the break or when the shot is fired, you can avoid jerking the trigger. The trigger is just like any other lever. It's going to be easier to pull if your finger is not resting on the end. Consistent shooters use either the pad of the index finger or the first joint to apply pressure straight back. Even applying slight pressure to the side, you can see a major effect on the shot placement. In the end, dry fire practice, which is pulling the trigger without any ammo in the firearm, is a great way to get your trigger control down before you head out to the range.